Сәлеметсіздер ме? 6 сынып оқушылары. Бүгінгі видеода Эксель оқулығының Students бүгін түсіндіріп беретін боламын. Яғни бізде 39-40 беттерді түсіндіретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп аламыз оқушылар. Бірінші тапсырма Exercise 1. Read the email and fill in the gaps. With and but when. Because on the other hand. Яғни хатты оқы дейді. Бос орындарға мына сөздерді қойып жазып шық дейді. Бастаймыз. Бірінші. Dear Alice dedi. I really love living in Kazakhstan because there are so many places to visit. Мен шынымен де Қазақстанды өте қатты жақсы көремін дейді. Себебі because there are so many places to visit. Қазақстанда баратын әдемі жерлер өте көп дейді. My two favorites are Шымбұлақ and Бурабай. Менің екі фаворитім бар дейді. Сүйікті жерлерім олар Шымбұлақ пен Бурабай дейді. Шымбұлақ is in the mountains next to Almaty and it has some of the best ski slopes. It's busier than Burabay, but it's quiet in the summer months. I love going there to ski with my friends. Burabay, on the other hand, is more relaxing and calm. There are many things to do and see there. You can hike through the park or visit lakes and mountains when I go there. I always have a fantastic time. What about you? Which places in your country do you like most? Why? Right back soon. Take care. And Дамилия дейді. Осы сөздерді жазамыз бос орынға. Келесі екінші жаттығу Exercise 2. Use the linkers in brackets to join the sentences. Яғни біз сөйлемді дұрыстап жазуымыз керек. Жақшыдағы сөзді ашып Do you like skiing or do you prefer snowboarding дейді. Do you like skiing or яғни жақшыдағы сөзді ашып сөйлемнің ортасына қойып жалғап жазуымыз керек. Келесі we go to a restaurant for lunch after we leave the beach in the morning. Үшінші last year I went to Hawaii where I learned how to surf. Төртінші I have breakfast before I go hiking in the park. If you want to relax, you can go to Burabay деп жазамыз оқушылар. Келесі үшінші жаттығу Exercise 3. Writing an email comparing two places. Яғни үшінші жаттығуда біз жазуымыз керек. Write an email to your English pen friend comparing two favorite places of yours in your country. Follow the plan. Check your pieces of writing and edit it. Яғни pen friend дегеніміз бағанағыдай айтқанда хат алмасатын досымызға арнап жазуымыз керек. Dear Bobқа арнап жаздым. There are so many beautiful places in my country. Менің елімде сондай әдемі керемет жерлер өте көп дейді. My two favorites are Астана and Алматы. Және маған олардың ішінде Алматы мен Астана ұнайды дейді. Астана is the capital of Kazakhstan. Астана ол Қазақстанның орталық астанасы дейді. It's very new and lots of beautiful modern buildings. Ол жерде жаңа және өте әдемі заманауи ғимараттар өте көп дейді. On the other hand, бір жағынан Алматы is an older city. Алматы одан older city. Алматы одан жасырақ қала дейді. It is the biggest city in Kazakhstan and it has lots of beautiful streets and old buildings. Әдемі көшелер мен өте үлкен ғимараттар бар дейді. What about you? Сен не айтасың дейді. Which places in your country do you like the most? Сен өз еліңде қаттырақ ұнайтын жерлер бар ма дейді. Why дейді, неліктен дейді. Right back soon. Чеңгез дейді. Яғни осылай жазсақ болады оқушылар. Келесі бізде 40-шы бет, соңғы бет Edutainment, яғни 3-ші бөлімде қорытындылай тапсырмалар орындаймыз. Бірінші Caring about places of natural beauty. How can we protect nature reserves? Use the verbs to complete the sentences. Use your dictionary to explain their meaning. Яғни stay, pick, disturb, collect, follow, start, drive, cut сөздерін бос орындарға қойып жазамыз оқушылар. Бірінші do дейді. Яғни біз жасай алатын нәрселер және жасамайтын нәрселер. Do follow болады.
do яғни follow signs, yeah. Екіншісі stay on paths and tracks, collect litter, drive carefully, and don't don't start fires, don't pick flowers, гүлді жұлма дейді, иә. Don't cut down trees, ағаштарды сындырма дейді. Don't disturb wild animals, яғни осы сөздерді мына жерге жазып шығамыз оқушылар. Келесі бізде екінші жаттығу exercise 2. Prepare a 2-minute video about Kazakhstan's nature reserves. Use ideas from this model as well as your own. Upload the video to the school website. Яғни екінші жаттығуда мына видеоны ашып қара дейді, иә. Бұл жерде сыныпта орындайтын тапсырма. Келесі үшінші жаттығу exercise 3. Do the quiz by completing the gaps. Яғни бос орындарда квизді орындауымыз керек. Бірінші, Niagara Falls is between Canada and the USA. Charin Canyon is 200 km from Almaty. The Atlantic Ocean is the second largest ocean in the world. Machu Picchu is an ancient city in Peru. Lake Balkhash is in Kazakhstan. There are many types of wildlife in the Charin Canyon. Monsoons form in the ocean болады. Келесі төртінші жаттығу exercise 4. Look at the model 3 and write the gap filling quiz of your own. Өзіміз quiz құрастырамыз, иә. Яғни төртінші жаттығуды жазып аламыз оқушылар. Келесі бесінші жаттығу exercise 5. Listen to and read the song. What makes our world a world of wonders according to the singer. According to the singer, our world is a world of wonders because of stunning scenes of nature. And the sixth, complete the sentences. Our world is great because there are amazing things to find in nature деп аяқтасақ болады оқушылар. Оқушылар, осымен бүгінгі біздің сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.